مرحبا أهلا وسهلا أنا جهيد. Hi, how are you? I'm Jaheed. Welcome to my channel. Let's learn Arabic with Jaheed Institute of International Languages. In this lesson we will learn how to say where in Arabic. Are you ready? Let's start. Where in Arabic is أين or أين. أين تعيش or أين تعيش for male. أين تعيشين or أين تعيشين for female. Where do you live? تعيش تعيش you live or do you live. أنا أعيش في لندن. I live in London. أعيش live or I live. أين تسكن or أين تسكن. Where do you live? تسكن do you live or you live for one male. أين تسكنين or أين تسكنين. Where do you live for one female. تسكنين do you live or you live for female. أنا أسكن في لندن or أنا أسكن في لندن. I live in London. أنا I أسكن or أعيش I live في in لندن London. أين القلم or أين القلم. Where is the pen? القلم the pen. قلم pen. القلم فوق المكتب or القلم فوق المكتب. The pen is on the desk. فوق or فوق on المكتب. المكتب or المكتب the desk or مكتب a desk. أين كتابي. Where is my book. كتابي كتابي my book. كتاب a book. كتابك تحت المكتب for male. كتابك تحت المكتب for female. Your book is under the desk. تحت or تحت under. من أين أنت for male. من أين أنت for female. Where are you from. من from or of. أين where. أنت are you or you are. أنا من اليابان. I am from Japan. يابان or يابان Japan. إلى أين تذهب for male. إلى أين تذهبين for female. Where do you go. إلى أين to where. تذهب you go or do you go for male. تذهبين you go or do you go for female. أنا أذهب إلى السوق. I go to the market. أذهب I go إلى to سوق or سوق market. أين المعلم for male or أين المعلمة
for female. Where is the teacher? معلم, male teacher. المعلمة or معلمة, female teacher. المعلم في الفصل. The teacher is in the class. المعلم. المعلم, the teacher. معلم, teacher. في in الفصل. الفصل, the class or فصل, a class. أين الحقيبة or أين الحقيبة? Where is the bag? الحقيبة. الحقيبة, the bag. حقيبة, a bag. الحقيبة فوق الكرسي. The bag is on the chair. فوق or فوق, on. الكرسي. الكرسي, the chair or كرسي, a chair. أين تأكل or أين تأكل for male. أين تأكلين for female. Where do you eat? تأكل. تأكل, you eat or do you eat for male. تأكلين, you eat or do you eat for female. آكل في المطبخ. I eat in the kitchen. آكل. آكل, I eat. في in the or in المطبخ. المطبخ. المطبخ, the kitchen. مطبخ, a kitchen. أين المطعم or أين المطعم? Where is the restaurant? المطعم. المطعم, the restaurant. مطعم, a restaurant. المطعم أمام المدرسة or المطعم أمام المدرسة. The restaurant is in front of the school. in front of. المدرسة, the school or مدرسة, a school. شكرا لكم. Thank you for watching and see you in the next video.